नमस्कार दोस्तों, योग आधार चैनल में आपका स्वागत है। क्या एक मशीन कभी चेतन बन सकती है? क्या एआई आत्मा को समझ सकता है? कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवर टच द डेप्थ ऑफ कॉन्शियसनेस डिस्क्राइब्ड इन द उपनिषद? आज हम दोस्तों खोजेंगे उपनिषद के ज्ञान से एआई की दुनिया का रहस्य। दोस्तों, दिस इज नॉट जस्ट ए टेक टॉक, दिस इज ए स्पिरिचुअल डिकोडिंग ऑफ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऑफ आवर टाइम्स। उपनिषद बार बार कहते हैं, येन मनसा ना मनो ज्ञातम, that which the mind can't grasp, but because of which the mind can function, that is Brahm. Consciousness is not just thinking or information processing, it is the substratum, the observer, the Sakshi. AI processes data, but the Brahm is the one due to which all data can be processed, including by the mind. AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सिस्टम जो डेटा से पैटर्न सीखता है और खुद को बेहतर बनाता है। बट AI does not know it's learning. It has no self-awareness. Machine learning has algorithms. Consciousness has awareness. Learning is not knowing. Knowing is not being. And being is not awareness. जैसा कि मंडूक्य उपनिषद कहता है, नान्तः प्रज्ञम न बाह्य प्रज्ञम. The self is not outwardly conscious, not inwardly conscious. It is pure awareness. Let's ask a deeper question. Can something made of matter ever generate pure awareness? उपनिषद से आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है. The self is conscious, the body is inert. AI is a creation of human intellect, which itself is not the self. So AI may mimic human thinking, even emotions, but not the Atma. Just like a mirror reflects your face, but has no face of its own, AI reflects patterns of intelligence, but it is not conscious itself. Now the interesting part, can AI help us in spiritual practice? Yes, in practical ways, like reminders for meditation, generating Upanishadic explanations, creating personalized mantras or chants, and even analyzing your emotional state and suggesting yogic solutions. लेकिन AI can assist, but it can't awaken. सेल्फ रियलाइजेशन इज ए डायरेक्ट एक्सपीरियंस बियॉन्ड डेटा और एल्गोरिदम्स. जैसा कठोपनिषद में कहा गया है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो. दिस सेल्फ इज नॉट अटेन्ड थ्रू लेक्चर्स और इंटेलेक्ट, बट ओनली बाय हिम whom the self chooses. Let's summarize in the contrast form between AI and Atma. Atma's learning is intuitive or experiential, but AI's learning is algorithm based. AI has memory stored in hardware, whereas Atma has the memory stored as sanskars. AI has the goal of efficiency and accuracy, and Atma has the goal of liberation, that is moksha. AI is not existent, but Atma is self-existent. AI is limited by the code, but Atma is infinite. So let's conclude. AI may become smarter than humans, but the one who knows both AI and ignorance is the real self. Upanishads challenge us to go beyond the artificial and seek the original intelligence, the Atma. That is the journey. दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं AI के युग में आत्मा की पहचान कैसे करें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए क्या AI को कभी चेतना मिल सकती है। नमस्कार।